আজকে আমি এরকম সুন্দর একটা এমব্রয়ডারি বানিয়ে দেখাবো। করার জন্য আমি এই দু রকমের সুতো আর সুচ ইউজ করেছি। আমি 3 সুতো ইউজ করছি। এখানে এগুলোতে দিচ্ছি চেন স্টিচ। এইভাবে এখানটা করার পর এইদিকে আমি সুচটাকে ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর আবার আমি এটার এই ভেতর থেকেই আবার সুচটাকে ওঠাচ্ছি। এইভাবেই আমি এদিকটাও করে নিচ্ছি, তারপর দেখাচ্ছি। এখানে এবারে এই ফুলগুলো বানাবো। এই ভেতরের গোলটাতে দিচ্ছি ক্রস স্টিচ। এই ফুলগুলোতে দিচ্ছি লেজি ডেজি স্টিচ। এইভাবে এগুলো সবই হবে, এগুলো সব করে নিচ্ছি, তারপর দেখাচ্ছি। এগুলো দেওয়ার পর এখানে যে ছোট ছোট ফুলগুলো আছে সেগুলো বানাচ্ছি। এখানে মধ্যেখানটায় দিচ্ছি ফ্রেঞ্চ নট স্টিচ। 4বার পাক দিলাম। এগুলোতে আবার দেব লেজি ডেজি স্টিচ। এগুলো ছোট ছোট করে দিতে হবে। এইগুলোতে ছোট ছোট লেজি ডেজি স্টিচ দিচ্ছি। এইভাবে এখানেরটা এইগুলো এইগুলো এগুলো সব করে নিচ্ছি, তারপর দেখাচ্ছি। এইভাবে এগুলো সব কমপ্লিট করে নিলাম। এবারে এই দাগগুলো দিচ্ছি, এগুলোতে দিচ্ছি স্টেম স্টিচ। এইভাবে যতগুলো ডাল আছে সবগুলোতে আমি দিয়ে নিচ্ছি, তারপর দেখাচ্ছি।
এইভাবে এগুলো দিয়ে নিলাম। এবারে এইগুলোতে দিচ্ছি ক্রস স্টিচ। এই যে এগুলোতে সব ক্রস স্টিচ দিয়ে রেখেছি। এগুলো সার্টেন স্টিচ দিয়েও ভরা যাবে। এই লালগুলোতে আমি ক্রস স্টিচ দিয়ে ভরে রেখেছি। এখানে আমি একটা লাল একটা সবুজ দেব। এইভাবেই সব গোলগুলোতে আমি ক্রস স্টিচ দিয়ে ভর্তি করে নিচ্ছি, তারপর দেখাচ্ছি। এগুলো সব কমপ্লিট করে নিলাম। এবার এই পাতাগুলো বানাচ্ছি। এগুলোতে দিচ্ছি ফিশবোন স্টিচ। এইভাবেই আমি সব পাতাগুলো করব। তো এইভাবে আমি করে নিচ্ছি, তারপর দেখাচ্ছি। এভাবে সব কমপ্লিট করে নিলাম। এবারে এইগুলো দিচ্ছি। এগুলোতে আমি দিচ্ছি ফ্রেঞ্চ নট স্টিচ। এখানে আমি সুতোটা নিয়েছি 6 এইভাবেই আমি এগুলো সব দিয়ে নিচ্ছি, তারপর দেখ।